Dear students, Assalamu alaikum. In today's lecture, I am going to give you lecture about the different modeling techniques in architecture Revit. How to model in architecture Revit. The lecture topics. First, in order to make modeling techniques in architecture Revit, we have two groups. First one, by mass. يعني ايه by mass? This means I am making the mass of the building. Okay. طيب the mass contains modeling by plane. I can make model in plane or I can make model using cross section أو conceptual mass, tensile structure modeling in Revit, making space truss in Revit أو parametric form in Revit. This means how to make model by mass. This means I will make the mass of the building first. طب the second one بيقول لي by component. يعني ايه by component? This means I will make design or modeling in Revit for roof. After that, modeling for walls, for columns, and I will gather أو أجمع all these components together in one building. يبقى ممكن أعمل ديزاين للبيلدينج as a mass، باخد كتلة المبنى كلها على بعضيها، or component باخد المين components of the building. And we will see an example by the end of the lecture. طب نشوف الكلام ده بالتفصيل. Modeling techniques أول حاجة by mass. By plane. يعني إيه by plane? This means I will make the building form in plane. After that I can give it height. بديها height so I have a form now. طيب by cross section. يبقى I can make different cross section. This is the first section, the second one, the third one, then selecting all these cross sections together to create a form like this. I can make in plane and give this 3D, or in vertical cross sections, different cross sections, and make form like this. The result is same. النتيجة سواء عملت بالبلان أو بالكروس سكشن same. طيب الكونسبشن ماس ممكن تكون عندي حاجة زي كده or something like this or like this or can be organic form. ممكن نعمل organic form. يبقى بالكونسبشن ماس we can make ordinary form يعني كتل اعتيادية عادية زي كده or we can make organic form something like this also using conception mass. طيب I can make space truss. احنا قلنا في عندنا tensile structure in Revit and space truss. طب السبيس تراس ده هعمل له adding على الفورم ده او ممكن اعمل له adding على this form علشان يديني في النهايه بعد كده سبيس تراس معمول with this form. يبقى انا عملت form. After this form we make a design for the space truss. This space truss we upload to this form to give me space truss with this different بالكلام ده. Or we can make a tensile structure in Revit. يبقى تاني. يبقى we have two techniques. First one by mass. هعمل كتلة المبنى مباشرة. طب هعمل كتلة المبنى كلها ازاي؟ ممكن by plane ارسمها في plane وبعد كده اديها 3D يبقى we have this form. Or I can give different cross sections and collect or select all these three sections together to have the building form. طيب or I can make a conceptual mass. The conceptual mass دي it can be ordinary form like this كتلة اعتيادية or organic form something like this. Also we have tensile structure like this. We can make a design for space truss unit and upload this space truss unit to this one to have this one by the end. ده كله اسمه ايه؟ باي ماس. طيب امال ايه بقى الباي كومبوننت؟ زي باي اكستروجن، باي بلند، باي ريفولف، باي سويب، باي سويبت بلند. And already we studied together last lecture how to make modeling using explosion with plane, revolve. We still have sweep and sweep blend, and we will inshallah give you lecture about this. But if we have this building, for example,
This is the basic form of the building. So we can draw different cross sections. اختارهم مع بعض عشان يديني solid form، هيديني الفورم مباشرة. يبقى this is the different cross sections. اجي من X-ray to select these cross sections and after that it will give me ايه الفورم بتاعتي. طب بعد ما اخترنا الفورم بنروح على الماسك and site to give curtain wall or roof or walls and so on for all this building, and by the end we will have this building like this. Okay. Now I will show you how to make this as a practical application. First, I need to understand the idea. شوف كده مع بعض. What is the main idea of these things? We have face. أنا هعمل الفيس بتاعي like this. This is my face. أو الشكل بتاعي بتاع المبنى. It can be curved. ممكن أعمله curved. برضه مفيش أي مشكلة خالص. Like this. طيب. This one I must divide it to squares. هنقسمه لمربعات أو أعمل شبكة بالشكل ده. See if I have form like this. لو أنا عندي كده برضه هقسمها نفس الكلام كده. طيب what is the size? The dimensions for these squares it's very important. الدايمنشنز بتاعت الجريد this grade it's very important. ليه؟ Because we will make our space class unit. This is the space class unit. هعمل ديزاين ليها كده. And after that we will upload this one for this square. So when we are dividing our plane, البلين بتاعنا نعمله division، لازم I must take in my consideration the dimensions of this square. ماشي؟ الابعاد بتاعتي دي كام في كام؟ لان the same دي هاجي ادي برضه نفس الدايمنشنز اللي هنا تبقى same for example 1 meter by 1 meter. يبقى here also it must be 1 meter by 1 meter and so on. Okay, so it's very important to understand this concept before we are starting in Revit. طيب نشوف how to do this in Revit. Okay, now we are in Revit. Okay, how to start make. يبقى الفيرست احنا we need to make الفيس بتاعنا. ازاي اعمل الفيس بتاعنا دوت او اعمل بلين؟ First from families we are going to new conception mass. اول حاجه اعملها new conception mass. طيب so after that metric mass or mass. Here, first thing we must do, setting our unit, UN, then change it to meter, like this, and okay. Go to level number 1. We are in level number 1 here, and we can start with drawing plane. طب ليه برسم البلين؟ We need to make a certain area. عايزين نعمل مساحة محددة. كم متر في كم متر. So we can make this by using planes. هبتدي بالplanes. For example, this is the first plane. بصوا when I'm selecting the plane بيديني dimensions هنا كام. هحاول مثلا هعمل هنا 15 enter. After that selecting this. بعد كده بنقول له mirror decline. نختار هنا. So this is the second one. يبقى أنا عندي هنا مساحة 15 meters, same 15 meters,
Also we can make another plane for vertical like this, intersected with these two planes, then select this one, and same thing we can make mirror decline, and we have here. يبقى for example this is our area، دي الاريا اللي انا عايز اعمل السقف بتاعي فوق منها، دي الاريا. طيب after that we are starting to put model point، model point at this intersection and here and here and one here and here. We can put second point here and here like this. يبقى أول حاجة بسمي planes. After drawing or adding planes we are going to point, model, point and adding this point. طيب we need to make lines between these points. Same we need point here also. This is important like this. طيب we need to make lines between these points. نعملها using reference SP line. يبقى we select reference then SP line. From here, then click here, then here. Okay. After that we pressing escape. بدوس escape مرة واحدة. Again from here to here to here. Again escape. And from here to this point to this one and escape. طيب لو انا جيت اشوف بقى كده escape 2 times, select the first one, press control، بندوس كنترول نختار الثاني and the third one. اخترت الثلاثة from form we press here and solid form. go to 3D عشان نشوفها بقى في 3D عاملة ازاي. This is our form. يبقى دي أول طريقة which we said here. احنا قلنا يبقى برسمها by plane. هرسمها في البلان. طب we already draw this in plane. We need to give height. ازاي give height؟ How to give height for this؟ go to Revit. نعمل ايه بقى عشان نعمل height؟ نختار النقطة. Okay. This 3 axes بنسميهم الجزمة. So I can press بضغط in this and go to up. It will give me height as we see here. For this green one I can press and go for here. طيب same ممكن يجي هنا النقطة اللي في النص. Okay. From here like this. This one also going to up. We can go from here. Same as we see here. شايفين كده. This is our form. تمام. We can also do something like this. Okay. We can go to the elevation. Okay. Same. I can press. If we need to select the point, please be careful. How to select the point? If we are starting here, we will select the reference line. كاتب لي حتى reference line. أدوس تاب بس جبت النقطة. So click وبعدين then from here I can go like this or like this. Also this point عايزين نختار النقطة اللي هنا. يبقى go here press tab، بدوس على تاب جبت النقطة اهو، كاتب لي reference point. click then we can go something like this. Here tab كده. So like this. Finish. Go to 3D. This is the 3D. Okay, done. Now we already make the design for our plan. احنا عملنا كده ديزاين او فورم للبيلدينج بتاعي from plan. طيب we need to divide this surface. عايزين نقسمه سكويرز، مربعات. ليه هنقسم سكويرز؟ احنا قلنا علشان we will add our the space class. طيب how to select the surface؟ لو انا جيت هنا we are selecting ايه دلوقتي؟ الريفرنس لاين. so press tab كده انا اخترت السطح. اوكي بيقول لي هو فورم element. قوم جاي مختاره. هنلاقي هنا divide surface، ندوس على divide surface اداني هنا division زي ما احنا شايفين. طيب الديفيجن دي كام في كام؟ ابعادها كام في كام؟ دي سكويرز، عايز اعملها سكويرز وعايز اديها dimensions
تبقى فور اكزامبل 1 متر ب 1 متر or 2 متر by 2 متر. يبقى selecting here going to here اليو جريد بيقول لي fixed number 12. لا انا عايز اخليها fixed distance، يبقى we are choosing from here and fixed distance ونقول له عايزين نخليها 2 متر. apply then go here to the vertical grid. Same, we will select from here fixed distance and also 2 meter, then apply. So now we are sure that this grid is 2 meter by 2 meter. الجريد اللي موجودة هنا دي كده 2 متر في 2 متر. ليه؟ Because the unit of space truss which we will make design it will be also 2 meters by 2 meters. اختار كده and go to here no pattern then click and select rectangle pattern like this and we have our form now. يبقى ايه اللي عملناه دلوقتي؟ we already made our design for example this is a roof. انا بعمل المبنى بتاعي بالشكل ده، عايز اعمل الكتله كلها على بعضها تبقى سبيس تراس or this is a roof for my building or this is a tenet. هعمل زي خيمه او حاجه كلها سبيس تراس او سقف معمول روف سبيس تراس. يبقى دي الفيرست ستيب as we said. نرجع تاني هنا. اوكي احنا قلنا فيرست ستيب ان احنا نعمل السقف بتاعنا الديزاين بتاعنا for the building or make it like curve and after that we divide it. عملنا فيه الجريد الباترن and this pattern عباره عن square and each square how much الابعاد بتاعته الدايمنشن بتاعته كام في كام. قلنا 2 متر by 2 متر and now we need to make the design for this space truss unit. اوكي طيب نرجع تاني. How to make the design for this space truss unit. نعمل save for this one desktop هنسميها building mass and save. طيب now we need make a design for what? For this space truss unit. So we are going to file new family. Okay. Make sure that we are not in English imperial. English imperial, this means we will draw using feet and simple feet. طيب أعمل إيه؟ Choose for this, go above. Okay, this is family template and make sure that we are choosing English, not English R but English. طيب English. طيب هنروح فين بقى؟ هنختار مترك جينيريك باترن موديل. هننزل كده مترك جينيريك pattern based. This one metric generic model pattern based. We need pattern and for this pattern we will draw our space truss unit. يبقى هنا كده اهي then open first unit and go to here our unit it will be by meter and okay. This is first. Second, here we have a grid. This grid we need to change it to be 2 meter by 2 meter عشان احنا قلنا هنخلي ان الوحده بتاعتنا 2 متر في 2 متر. So as soon as we are selecting this grid dimension will come here the horizontal and vertical هنقول we need 2 meter by 2 meter then apply like this. Okay. طيب what we need now? We need to make our pyramid. البيراميد بتاعنا اللي هو السبيس تراس يونت. How to draw it? First we need to add model point. طيب الموديل بوينت هنحطها فين؟ هنحطها for this
point, and here, and here, and here. So we will go to model. After model select point. طيب احنا عايزين نحط وير على الهوريزونتال بلين. So we must select set, then select this plane, and after that adding the point. Same, we are going to here again set to select the horizontal plane, and after that put the point. Here also set, selecting this and this point, and also here set first to select the point and this point also. جميل كده we added these 4 points. طيب ال 4 points دول انا عايز احركهم لفوق. طب نحركهم ازاي؟ we will select first point. بص هنا بيقول لي reference point. لو عملت تاب كده الريفرنس لاين وهكذا وهكذا لغايه ما اوصل للبوينت اهي اخترتها. after that pressing control اروح اختار second one, then third one, and here fourth one. لازم اداني ضغط كنترول while we are selecting different point. طب انا اخترتهم من هنا. going to here at left and go down هنلاقي في حاجه اسمها offset. offset if we are writing for example here 2 meter, then apply. بص اللي حصل اداني 4 نقط زيهم offset منهم لفوق like this. طب if we need to change this one, so it would be good if we give a parameter. يعني ايه parameter؟ متغير. يعني ايه متغير؟ يعني كل ما اكتب القيمه اوتوماتيك يتغير لوحده. طيب يبقى هاجي هنا كده اوكي او صفر تاني واقول له ابلاي نزل تحت. طيب how to add a parameter؟ besides the value we can place here على دي. فبيديني هنا associate family parameter. We need to make a new parameter. So we are placing here to add a new parameter. parameter هنسميه offset. then okay, then okay. طيب بصوا بقى كده دلوقتي we need to make offset for example 1 meter. How to change these values? We are going to these properties of family. Press here. We have a parameter here. There is 0. If I am selecting and writing for example 1 meter, then okay. الاقيه راح جاي مديني 4 points about الهايت بتاعنا 1 meter. If we are going again to change this to 1.5, then again okay هنلاقيه بقت 1.5 and so on. يبقى البارامتر بتديني flexibility مرونة during design to change anything. I can make parameter for dimensions. عايز اعمل بارامتر للشبكة. We can make parameter for material. I can make parameter for everything. طيب احنا كده عملنا ايه؟ يبقى first احنا عملنا البوينتس. بعد ما عملنا البوينتس عملنا الاوفست لفوق بقت موجوده هنا كده. then we need to connect between these points like we make there the point and after point we connect it with reference. يبقى عملنا reference and after that reference line. Make sure that you are 3D snapping and after that we will draw our lines like this. Okay, جميل. طيب what else? We need to make a line from this point up to the center of this one, and from this side or this point up to the center here, and one for here and one from here. How to make this one? يبقى first we can make model point, and we will make this point at the center here and at the center here. Okay, after that reference and line from here to here, and reference line again, and from this point up to the middle, from this point up to middle, from this point up to middle,
and from this point up to middle. So now we have our space truss unit. عملنا اهو الهيكل بتاعها السكيلتون بتاعها. So we need now to make a sections. يعني ايه sections? This it will be pipe like pipe and so on as we will see. Okay. يبقى again first step we put points, model point. This model point we make for them offset. بعد ما عملت offset وصلنا between each other by using reference line. بعد ما وصلنا بالreference line عملنا model point in the middle, model point at the middle, and after that connected with a line and connected reference line between this point and the middle of this one in order to have this unit. جميل. طيب السبيس تراس ايه مكوناته؟ if we are seeing here زي ما احنا شايفين في الصوره دي we have a glass زي ما احنا شايفين كده في glass اهو and after that we have frame and these units. طب how to make these things؟ هنروح تاني Revit, going to Revit. طيب first عايزين نعمل الجلاس الاول. اختار اعمل الجلاس ازاي ده؟ اختار this one control 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 okay then conform selecting solid form اختار this one اخترت اهو يبقى هو ده سطح الازاز بتاعي. طيب again from here كده بس انا عملت اهو selection دي. so as soon as I am selecting this one اوكي اداني هنا الماتيريال اهو. اجي ادوس هنا الماتيريال I can press here to give it material glass material. Okay, so this is material browser. We can write here glass. الجلاس اهو موجود اهو. Use render appearance to see هيبقى شكله ايه الجلاس ده. This glass uploading. It will give me here preview. The color, you can choose the color you need, for example this green اهو شايفين يبقى كده. اوكي then اوكي لما جيت هنا realistic so this is our glass. جميل. طيب انا عايزين نعمل بقى الفريم نفسه. how to make this frame. ازاي نعمل الفريم دوت؟ for making frame we need to put a point and for this point we will make its section. يعني ايه الكلام ده؟ هجيب موديل point and we are going here for this one. عندي نقطة هنا. we need to draw the section of this member. القطاع بتاعها عبارة عن ايه؟ دايرة. يبقى اقول له for example دايرة circle set to select each face. اجي من هنا بص اختار الافقي. لا انا عايز الرأسي. ايوه this one then from here بس ادي القطاع بتاعي اهو. اوكي هدي قطاع كده رسمت القطاع. جميل. select the section pressing control بضغط control then select this one and this one and this one and this reference line. يبقى انا كده اخترت القطاع اخترت الخطوط او الريفرنس لاين. باجي من فورم واقول له سوليد فورم الاقيه يعمل لي ايه الفريم بتاعي زي ما احنا شايفين كده بالظبط. جميل. بعد الفريم محتاج اعمل ايه؟ for these lines also عايز اعمل لها برضه نفس الكلام.
يبقى اجي موديل بوينت، نروح نحط عليه نقطه like this set selecting كده، وبعدين اروح للسيركل واجي من هنا كده واقوم جاي مديه وليكن مثلا حاجه زي كده. بعد كده select this one، ادوس كنترول select الريفرنس لاين واقول له create form، الاقيه and سين كل واحد. يبقى دي برضه موديل بوينت. بص بقى هنتعلم حاجه جديده، احط ادي واحده، ادي ثلاثه 3 بوينتس. اوكي زين سيركل ست، نختار you must choose this plane، هاجي من هنا كده سيركل واقوم جاي راسمين 0.4 like this selecting this point واقول له كوبي من فين؟ من هنا لهنا. ماشي، بعدين كوبي وناخد من هنا لهنا كده. جميل. بص بقى، طب انا عايز اخلي الدايره دي تيجي لي عند الخط ده. اول ما اختار النقطه كده بيجي لي حاجه اسمها بيك نيو هوست. سو بريس بيك نيو هوست، اروح على الخط الثاني، جات لي النقطه بس ما جاتش الدايره معايا. ماشي، مشكله عشان احنا ما رسمناش عليها معلش. خليها 1 بوينت، يبقى سيركل ست ونختار ده، وبعدين نيجي هنا كده بوينت 04 select this one كنترول مع ده ونقول له create form، الاقيه راح يعمل لي اهو تاني سيم. يبقى موديل بوينت نيجي على هذا وبعدين سيركل نقول له set ونختار this one بوينت 04 select this section control select the reference line create form. Okay and here model point here circle set here then draw here point 04 select this section control and reference line for the format. طيب احنا كده عملنا وحده stress. We need to add one here and one here and one for this one. يبقى سين هنيجي ممكن بقى اجي عند النقطه دي كده على طول. اوكي يبقى سيركل set اختار this one كده اقول له 0.06 كده وكده 0.06. ماشي، اختار this one and this one. هشوفه بقى لو انا اخترت هنا it will choose all one، لا مش عايز كده. يبقى اجي على ده ادوس تاب عشان to select only this member control select this section create form. اجي الناحيه دي select this one اوكي كنترول واجي اختار ده، اقوم جاي شايل ايدي اختار تاب كنترول ادوس على ده then select create form، الاقيه عمل لي الفورم اللي موجوده هنا كده. طب ليه بقى؟ عشان الدايره دي عاملينها هنا في النص. اللي جديد هنعمل موديل بوينت بعيده وبعد كده برضو دايره set here 0.06 select this one and tab control and create form قدامي الفورم اللي هنا. طب عايزين نعمل ده واحد كمان يبقى موديل بوينت then here
and after that set this one أقول له دايرة circle هنا 0.04 وبعدين select السيركل then here control اختار ده and after that create form so it will give me this section زي ما احنا شايفين كده هنا اداني وحدة سبيس تراس. So we already عملنا دلوقتي وحدة سبيس تراس we can upload this space class unit to our project. Now we have this space class unit. أنا فاتح الملف بتاع space class unit and in same time we are opening our roof. How to upload this space class unit عشان تجي لي بقى هنا. ازاي اعملها بقى الكلام ده؟ هنيجي هنا كده we will find load into project. ادوس على load into project ماشي الاقيه جاب لي البروجكت بتاعي هنا. طيب فين بقى هي الوحده دي؟ مش موجوده. طيب نختار this again اجي اختار كده السطح بتاعي ده كده نيجي عند الريكتانجل هنا كده في الباترن ادوس عليه هننزل تحت هنلاقي جاب لي حاجه هنا اسمها فاميلي 2 ويل فايند اور نختارها سيلكتد and we can wait because it will take time in order to upload this unit for all these squares. هيحط لي الوحدة السبيس تراس unit in all these squares. Time depending on your computer configuration, depending on your computer RAM, it's very important and so on. So after uploading زي ما احنا شايفين now we see that our space truss is here uploaded فين موجود فين موجود هنا as we see. لو اخترته كده okay so we make empty wait لما نزلنا كده هنا exit distance here distance justification center يبقى هنا as we see here بقى عندي هنا كده الازاز الجلاس موجود فوق وعندي تحت هنا السبيس تراس. طيب لو جه عندي مقلوب بعمله ازاي؟ يبقى بقوم جاي مختار كده من هنا وبعدين زين جوينج تو هير بننزل كده تحت ننزل لغايه ما نلاقي حاجه اسمها فليب. شايفين فليب دي؟ احط تشيك هير بريس تشيك هير هيخلي لي الازاز الجلاس يكون فوق والازاز والستيل يكون موجود تحت. لو جينا عملنا كده رياليستيك ادي ايه؟ ادي السقف بتاعنا اللي احنا عملناه الكتله بتاعتنا. اوكي؟ ماشي؟ فهمنا؟ يبقى أول حاجة عملناها عملنا الفورم as here as we said we make in plane and after that we give into our plane height. بعد ما عملنا الهايت عملنا divisions for this plane قسمناه squares السكويرز مربعات. after that we make this design for space truss and upload this one for this to give us الايه اللي احنا شايفينه من هنا ديت this
اوكي؟ فهمنا؟ understood؟